Hello students, today we are doing exercise 8.4. This is first question. Express the trigonometric ratio sin A, secant A, tan A in terms of cot A. So we'll take cot A as K first. Let us take this cot A is equal to K. Now we are drawing a right triangle here. Angle A I am taking here is acute angle, B 90 degree and C here. Now cot can be written as base upon perpendicular. So I am taking this K as base and 1 as perpendicular. So write K here in the base and 1 here. Now we will calculate AC, hypotenuse, in this triangle ABC. So you can apply Pythagoras in triangle ABC. By Pythagoras, hypotenuse we keep on one side and the sum of the squares of base and perpendicular on the other side. So it is AB square plus BC square. So AC square is equal to AB is your K square, BC is your 1 square. So what you will get AC? AC will be root of K square plus 1. This hypotenuse we have got as K square plus 1. Now we have to find sin A. So sin A is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 1. Hypotenuse is root of K square plus 1. But we have to get the answer in cot A, not in K. We have taken cot A as K. So we will replace this K. इस K को replace करो cot A से. क्योंकि K हमने खुद suppose किया and we have to get the answer in cot A. So it will be cot square A plus 1. Second is secant A. Secant A is hypotenuse upon base. Hypotenuse is K square plus 1 and base is your K. So put the value of K, that is cot square A plus 1 upon cot A. And the third one is tan A. Tan A is perpendicular upon base. Perpendicular is 1, base is your K and K is your cot A. Right? So like this you have to solve the first question. I have written these trigonometric identities. First one is sin square theta plus cos square theta is 1. Second is secant square theta minus tan square theta is 1. And the third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Why these are called identities? Identities are the equations. They are holding the sign of equality which are true for all the values of variable. This is the difference between the equation and the identity. That identity is valid for all the values of variable. यहाँ थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 30 डिग्री पुट कर दो दोनों में, you will get your result as 1. 40 रखोगे, even then you will get 1. 45 रखोगे, you will get your result 1. 60 रखोगे, 60 में result 1 आएगा. लेकिन equation जो होती है, that is valid for few values of variable, that is true for few values of variable, but this identity is valid for all the values of variable. जो मर्जी वैल्यू यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते रहो, लेफ्ट हैंड साइड में that will give you equal to right hand side. और यहाँ से तुम और वैल्यूज पे अगर sin square theta की वैल्यू निकालनी है तो it can be written as 1 minus cos square theta. Cos you can take to other side. अगर तुमने cos square की वैल्यू निकालनी है तो sin you can take to other side. So जैसे first result आ रहा है हमारे पास, I'm taking this one as theta. I'm taking left hand side, that is sin square theta plus cos square theta. So sin theta is, this is opposite to angle is perpendicular. This can be taken as base and opposite to 90 is hypotenuse. So sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta base upon hypotenuse. This is p square upon h square plus b square upon h square. H square can be taken as LCM. So p square plus b square will come here in numerator. Or perpendicular plus base will give you hypotenuse square upon h square.
This will be cancelled. You are getting 1 here. So left hand side is sin square theta plus cos square theta, and right hand side is 1. So this is equal to right hand side. And in second result, we have proved this one, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We need to prove now secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So what we'll do, we will divide this one by cos square theta, dividing both sides by cos square theta. So we'll get sin square theta upon cos square theta, cos square theta upon cos square theta is equal to 1 upon cos square theta. So what you will get, sin upon cos is tan square theta, this will be cancelled, 1 is equal to reciprocal of cos is secant, so you get secant square theta. So इस tan को right side ले जाओ तो you will get 1 is equal to secant square theta minus tan square theta. This is the second identity which I proved from the first one. In the same way you can prove the third one also. So you have to divide by which number? You have to divide by trigonometric function sin square theta. यहाँ हमने cos square theta से divide किया था equation 1 को. अब तुम इस equation को sin square theta से divide कर दो and you will get this result. This is question 4, first part, 9 secant square theta minus 9 tan square theta. These are multiple choice questions. Answers are given in the book, but we'll solve this one here. You can take 9 common. So secant square A minus tan square A inside the bracket left. We have taken 9 as common from both the terms. So this is the identity secant square A minus tan square A. Secant square theta minus tan square theta. Angle should be same in both the cases. Then it will be equal to 1. So it can be written as 9 into 1. This result will give you 1. So the answer is 9. So correct option is 9. Now in second question, 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta. In these type of questions, we try to convert these trigonometric functions in terms of sin theta and cos theta. Sin theta और cos theta में convert करने की कोशिश करो. And then you can take LCM and solve the question. So here 1 tan theta can be written as sin theta upon cos theta. Secant can be written as 1 by cos theta. Cot जो होता है वो reciprocal है tan का, that will give you cos theta upon sin theta. और cosec reciprocal होता है sin theta. मैंने ये sin cos में convert कर दिया. sin cos अगर आ रहा है तो उनको रहने दो, don't convert that sin cos, but convert the other trigonometric functions in terms of sin theta and cos theta. Now you take LCM. LCM will be cos theta. Here 1 will come in denominator, cos theta, plus this will be removed sin theta, और ये cancel होके plus 1 is left. And here sin theta will be the LCM in both cases. इन दोनों का LCM लोगे तो sin theta आएगा तुम्हारे पास, तीनों का ही 1 sin theta and sin theta. The LCM will be sin theta. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर sin theta आएगा प्लस साइन विल बी कैंसल, 1 इज लेफ्ट, 1 को cos से मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा. नाउ यू कैन सी दीज टू टर्म्स आर सेम. ये दोनों सेम आ रही हैं यहाँ पर. आई एम टेकिंग दिस वन एज a प्लस, और 1 को मैं b कंसीडर कर रहा हूँ. टेक दिस वन एज a से माइनस b. So a plus b and a minus b will give you a square minus b square. I am applying this identity. I am taking this one as a, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, sin theta plus cos theta.
और 1 को मैं b ले रहा हूँ और बीच में साइन यहाँ प्लस का आ गया, यहाँ माइनस का, तो a प्लस b, a माइनस b will give you a square minus b square. So it will be cos theta plus sin theta whole square minus 1 upon cos theta into sin theta. अब यहां पर मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, आई एम टेकिंग दिस वन एज a नाउ, a प्लस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square can be written as a square plus b square plus 2ab. So it will be cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, और minus 1 will come as it is, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा तुम्हारे पास, और डिनोमिनेटर में यू आर गेटिंग cos थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा will give you 1, so this result is 1 here, plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta, डिनोमिनेटर जो आ रहा है हमारे पास, this plus 1 and minus 1 will be cancelled, 2 sin theta cos theta upon sin theta cos theta, ये दोनों भी कैंसिल हो गए इससे, और यू आर लेफ्ट विथ 2, तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगी इसमें वो 2 आएगी हमारे पास. दिस इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4. Again we will convert it into sin A and cos A. Secant A को we can write 1 upon cos A. Tan A can be written as sin A upon cos A. We have converted these two terms in terms, we have written these two in terms of sin A and cos A. ये पहले से sin A, don't convert it into any other function. इसको ऐसे ही रहने दो. Now you take LCM, इन दोनों का LCM लो, cos A और cos A का LCM क्या आएगा? That will be same, cos A ही आएगा. That will be 1 plus sin A into 1 minus sin A. In numerator you can apply identity here. A plus B, and same A is 1 here, B is sin A, but in between them minus sign is there, so a plus b, a minus b can be written as a square minus b square. You can write here 1 in the denominator here. Right now a square minus b square can be written as 1 square minus sin square a upon cos a, or you can write it as 1 minus sin square a, 1 square will give you 1 upon cos A. Now 1 minus sin square A, you can see from here, 1 sin square theta को वहां ले जाओ, तो 1 minus sin square theta will give you cos square theta. Sin square theta को right side ले जाओ, तो you will get 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta will be equal to cos square theta from this. So we can write here 1 minus sin square A will be cos square A upon cos A. So ये 2 times cos A into cos A you are getting. So this can be cancelled. Cos A into cos A you are getting here. So this cos A will be cancelled by this. 1 cos A is left in the answer. So this will be the correct option. See the fourth part. 1 plus tan square theta, tan square A upon 1 plus cot square A. हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और वी कैन अप्लाई डायरेक्टली दीज आइडेंटिटीज हियर. 1 प्लस tan square A फ्रॉम दिस वन, tan square A को राइट साइड ले जाओ, secant square theta will be equal to 1 plus tan square theta. So 1 plus tan square theta will be equal to secant square theta. So it will be here secant square A. 1 plus cot square A, cot को राइट साइड ले जाओ, तो 1 plus cot square theta will give you cosecant square theta.
तो यहां पर आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर ए। नाउ यू कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको रेसिप्रोकल करो। कॉस जो सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर सीकेंट को आई हैव रिटन 1 बाय कॉस है और कोसेकेंट को आई हैव रिटन 1 बाय साइन है। तो ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस इज योर tan ए, सो विल गेट tan स्क्वायर ए।